Bonjour. Bonjour. Bonjour, chers collègues, chers amis. Merci d'être là aussi nombreux pour la petite cérémonie de remise des prix à nos nouveaux amis, les Fellows de l'ICA. Donc, j'ai le grand plaisir d'introduire Trudy qui vient de terminer son petit exposé qui nous a très inspirés. Donc, Trudy va vous introduire les différentes personnes de l'ICA qui vont être récompensées aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Trudy, et merci à vous aussi d'honorer nos membres méritants et d'être venus aussi nombreux. The Fellowship of the International Council on Archives is the highest honor awarded by the ICA, recognizing individuals who have made outstanding contributions both to the ICA community and to the archival profession at an international level. This prestigious distinction is awarded for life and is a testament to the exceptional dedication, leadership, and impact of those who have significantly advanced the field of archives and records management. A maximum of 3 Fellows Awards may be made in any year. There is no obligation to name 3 because last year there was no Congress. We did not have the opportunity to present the awards to last year's honorees, so we will have first the 2 honorees from 2024, and then the 3 honorees from this year. So our first honoree from 2024 is Normand Charbonneau. He's a longtime contributor to the International Council on Archives. He's been advisor to the elected officers. He served as the vice president for program 2016 to 2021. He was a member of the Notarial Archives section. He has extensive experience working with other archival organizations, including having served as a member of the steering committee of PIAF and having served as a member of the board of directors of the International Association of Francophone Archives. He was also Deputy Librarian and Archivist of Canada, 2015-2021, where he oversaw all activities associated with the relations between LAC and Indigenous groups and communities regarding land claims, the implementation of the calls to action of the Truth and Reconciliation Commission, and calls for justice of the Missing and Murdered Indigenous Women and Girls Commission report. For all these contributions and more, ICA names Normand Charbonneau a 2024 Fellow. Normand, would you join us, please? So, it will be in French. So move to French, please. Donc, chers collègues, je vous remercie de m'avoir généreusement accueilli dans vos rangs. De chez moi à Montréal jusqu'à aujourd'hui à Barcelone, je me suis engagé pour collaborer et échanger avec vous. Cette relation, que ce soit au Canada, au sein de la francophonie ou à l'ICA, m'a nourri et a été le moteur de mon engagement. Je suis évidemment redevable envers les collègues de Bibliothèque Archives Canada qui ont initié ma nomination, aux auteurs des lettres de recommandation qui ont dit sans doute toutes sortes de choses gentilles à propos de moi,
à mes employeurs et à mes collaborateurs pour leur appui constant, parce que j'ai eu la chance de travailler dans des organisations où on m'a appuyé dans mon travail de bénévolat au sein des différentes organisations dans lesquelles j'ai été actif. En ce qui concerne l'ICA, je remercie particulièrement mes deux collègues officiers élus, David Fricker et Henri Zuber, avec qui, je crois, nous avons formé un trio infernal. Les secrétaires généraux ou directeurs exécutifs, David Leach, Antia Celes, Carlos Serrano Vasquez, les membres de la PICOM qui ont travaillé si fort, qui se sont engagés dans une voie de changement qui a amené la PICOM, qui a transformé la PICOM d'une organisation dont le président pouvait agir en autocrate et nommer qui il voulait, en une organisation où la démocratie prime et où la sélection est faite sur la base de l'origine des gens, mais aussi de leur qualité, et non pas seulement de leur réseau. Les officières du programme de l'ICA avec qui j'ai travaillé si étroitement, je dois mentionner notre mère fondatrice, Margaret Crockett, Jessica Squires, qui est quelque part ici, j'espère, Maria Paula Garcia Mosquera, Marianne Deraz, qui lui a succédé, tout le personnel du secrétariat de l'ICA, qui est si dévoué, toujours disponible, ainsi, et peut-être surtout, chacun et chacune d'entre vous. Je vous remercie de tout cœur. Je vis dans un pays où la reconnaissance des sévices infligés aux peuples autochtones, ainsi que celle de l'impact de la discrimination systémique envers d'autres groupes, n'est pas acquise, loin de là. Les professionnels de la gestion des documents et des archives y jouent un rôle crucial en faisant la collecte des informations qui permettent aux victimes de faire valoir leurs droits dans le cadre d'une démarche axée sur la mémoire, la justice, la vérité et, à terme, la réconciliation et la réparation. Notre rôle est particulièrement important lorsque les politiques de certains régimes et les actions de leurs sympathisants excluent des communautés et manipulent l'information à des fins qui leur sont favorables, allant même jusqu'à revisiter et à falsifier l'histoire. Aucun pays n'est à l'abri de ce mépris des droits humains. Les exemples sont malheureusement nombreux. Saluons les collègues qui assurent la collecte de ces informations dans les régions où se produisent ces dérives et rappelons-nous que l'indignation est légitime, mais que la solidarité est notre devoir. C'est un appel à l'action porté par l'espoir qui nous amène à agir en soutien à nos collègues des pays où les archives sont à risque. Merci encore. Mes félicitations à mes collègues nommés aujourd'hui avec moi et à bientôt. Merci. The second awardee from 2024 is Henri Zuber. During his long service to the National Archives of France in many different capacities, Henri Zuber has made substantial, extensive contributions not only to the French archives, but also, of course, to the archival profession. He was president of the Association of French Archivists from 2004 to 2007. He was president of the ICA section for professional associations, SPA, which has now been renamed the Forum. He was vice president of ICA from 2008, vice president of program for
2012 to 2016. From 2016 to 22, Vice President Finance. Can you imagine? All of those in one person, yes. He also has made, ever since 1995, contributions to the Stage, the famous course organized by the French National Archives, and AAF. And for all these reasons and more, Henri Zuber is named a 2024 Fellow of ICA. Alors moi aussi, ce sera en français. Merci, chère Trudy, chère Madame la Présidente du comité de sélection, d'avoir rappelé le parcours que j'ai eu au sein de l'ICA. C'est un parcours qui commence très tôt, en 1984, au moment où je rejoins la profession des archives, à la direction des archives de France de l'époque. On m'annonce que je dois préparer le congrès de Paris de 1988 et que je suis à la disposition du secrétaire de l'ICA d'alors, Charles Keshkemeti, pour lequel je garde un immense respect et une immense affection, que je suis à sa disposition pour les traductions anglais-français. C'est ainsi que je découvre notre organisation. J'ai même candidaté à une époque, en 1996, au poste de secrétaire général. J'ai eu l'immense privilège de servir, comme vous l'avez rappelé, dans différents postes de vice-président, auprès de présidents visionnaires, je les rappellerai, Ian Wilson, Martin Berens, David Fricker, bien sûr, et maintenant notre cher Josée Kirps. J'ai travaillé auprès de secrétaires généraux qui, effectivement, ont été nommés par Normand, de Johan von Albada, un tout petit peu, surtout David Leitch, et puis ensuite Anthea Seles et Carlos Serrano. Merci de toutes ces années de travail en commun. J'y ai forgé des amitiés durables avec David Leitch, déjà nommé, mon complice Normand Charbonneau, Margaret Crockett, Margaret Turner, Didier Grange, qui est sur tous les fronts au niveau de l'ICA, et encore maintenant, et mon amie Émilie Gagné-Lemas, dont je viens de prendre la succession à la tête de la section des archives des traditions de foi, un domaine dans lequel je pense que l'ICA doit retrouver une place majeure. Toutes et tous ont, par leur action et leur vision, largement contribué au développement du rayonnement international de l'ICA. En ce qui concerne les associations professionnelles, je me félicite d'avoir poursuivi le mouvement lancé par Gérard Hermis, Marcel Caillat et Johan von Albada pour placer ces associations professionnelles plus au centre de la politique de l'ICA, et la création du forum pour les associations professionnelles le confirme, forum qui fêtera l'année prochaine ses 50 ans. J'ai, comme président de PICOM, mis en place les groupes d'experts, je dis j'ai, avec l'équipe autour de moi bien sûr, lancé le programme pour l'Afrique sur une base bilingue, posé les bases d'une diversité maintenant parfaitement institutionnalisée et même organisée par des votes. J'ai tenu, avec l'aide de Philippe Bruno, tant bien que mal, les finances, dont l'équilibre reste un défi majeur, et j'admire le travail que fait Gustavo en ce moment sur ce sujet. Je me félicite que la commission financière, que j'ai accepté de rejoindre, si ardemment souhaitée, ait été mise en place. Ma carrière, vous l'avez rappelé Trudy, m'a conduit d'administration centrale et donc des archives de France aux grandes entreprises. J'ai travaillé aussi bien pour le chemin de fer que pour les transports parisiens. Ça a correspondu à 20 ans de ma carrière. Ce qui est je trouve que la chance merveilleuse de l'archiviste, cet espoir dont vous parliez, c'est de découvrir des milieux professionnels dont nous nous imprégnons pour être en mesure de mieux les servir, tant d'un point de vue de la gestion des documents que de la mise en valeur de leur histoire.
Et donc, j'ai eu une carrière qui m'a comblé de satisfaction. Je ne suis pas toujours persuadé que les personnes avec lesquelles nous sommes en interrelation comprennent bien le rôle des archives. Mais je crois pleinement au rôle des archives dans la défense des droits, l'étude rétrospective et la valorisation patrimoniale. Surtout dans les petites institutions qui font des merveilles avec des moyens dérisoires. Et c'est pour ces acteurs que l'ICA est centrale pour les normes et la pratique professionnelle et pour les échanges d'expériences entre pays et domaines d'activité. C'est de cela que je suis reconnaissant à l'ICA de m'avoir donné la chance de rencontrer autant de collègues engagés, enthousiastes, et de m'avoir fait découvrir leur réalité professionnelle, comme souvent leur pays. Je vous remercie. We turn now to the class of 2025. Our first awardee is Avril Belfon of Trinidad and Tobago. To say that this is the right moment to award her, listen to what we are saying she has done. She worked to establish the Caribbean Heritage Emergency Network after the extensive destruction by Hurricane Ivan in Grenada in 2004. The network has now become the Caribbean Regional Cultural Emergency Response Hub, a group of professionals who are willing to provide training and carry out response missions in affected areas, a service of great importance to the hurricane-prone Caribbean. And I imagine that hub has gone into action now with the destruction in Jamaica and Haiti. She was the government archivist at the National Archives of Trinidad and Tobago, and she has been a champion of the value of archives, both in her country and in the Caribbean community. She served on the UNESCO Memory of the World National Committee, the ICA Expert Group on Shared Archival Heritage. She was president of the regional body CARBICA 2019-2023, and she's been on CARBICA's executive committee for 15 years. So with all of those, and with our hearts going out to our colleagues in Jamaica and Haiti, and our thanks to Avril Belfon for her work in response to things like hurricanes, we are naming her an awardee fellow of 2025. Okay, good day, colleagues, friends, and thank you. I wish to thank you all for this tremendous honor. Anytime I have to stand in front of people, I get, of course, breathless and nervous. However, there is nothing more rewarding than to be recognized by your peers. I wish to say a special thank you to my CARBICA family. They are not friends, they are family. And they have supported us in the region through all things, through many, many trials. It is a family support. For those who are here, there's Rita and Max, Sharon, Sonia, Janelle, Kevin, all others, and those who in spirit are with us. And as
mentioned by Trudy, those who are facing dire straits today. I thank that Kabika family for their support over the years. From my first Citra in 2006 in Curacao to this amazing honor, I can say that I have grown up as a professional in this organization. I wish to share with ICA 3 things that I believe will ground this organization going forward: the importance of participation, the primacy of place, and ultimately the role of people. Many of us from small island states work as lone archivists in our nation. The branches are our only source of support as we navigate professional challenges. I cannot stress enough the role that Kabika has played in this aspect of our lives in the region. The support we give each other is invaluable, and I trust that ICA will continue to see the value of this level of participation of branches to this organization. Having the Citra in Curacao was a really big deal for us. The global level of such an event highlighted to our national leaders the importance of archives and records. I hope that ICA will continue to host meetings in all jurisdictions to act as advocates to us as members, to our national communities. And finally, for the people, the then government archivist, Mrs. Helena Lyons, allowed me, a freshie just out of school, to attend the Citra in 2006. And I was welcomed and included in all events by my Caribbean colleagues and by the ICA community. Sir Sridhar Ramphal, former Secretary General of the Commonwealth, delivered a speech at that time where he addressed the issue of the sense of otherness, which so often separates us. And initially, I felt that otherness as a new professional and being from a small island state. Fast forward to 19 plus years and to this amazing honor, and what has grown is a sense of belonging, forged through shared stories, challenges, ideas, lots of meals, and some drinks. The true value of this association has been the care and support of its people, and we cannot and must not forget that. We stand stronger together. For this and this honor, I thank you. Our second awardee of the class of 2025 is Emma de Ramón Acevedo of Chile, who could not be with us today. But let me tell you about her. Dr. Ramón Acevedo was director of Chile's National Archive System 2015 to 2025, where she led a project to develop an electronic national archives now fully operational. She led the project to establish a diploma degree in archive studies at the University of Chile, the country's first professional training program in this field, and since 2016, she has coordinated the program. She served as president of ALA from 2019 to 2025, inaugurating a period of remarkable growth in both ALA's membership and its activities. During her presidency, she organized numerous training courses for ALA members and the public, and 10 working groups
on such critical topics as illicit trafficking of documents, archives and human rights, transparency, and access to information. She served on the ICA Executive Board representing Allah and on the ICA Working Group on proposed reforms to the ICA Constitution. For her leadership in advancing archival training and development across the Ibero-American region, the ICA is proud to name her as a Fellow. Accepting the award in her place, as she is not able to attend, is Marco Antonio Enriquez Ochoa, the ALA Executive Secretary. ¿Qué tal? Buenos días. Emma de Ramón le hubiera encantado estar esta mañana recibiendo este premio. Estaba muy ilusionada con estar aquí compartiendo con ustedes. Desafortunadamente, por un imprevisto, no puede estar aquí. Ella fue la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Archivos por casi 6 años. Yo fui su secretario ejecutivo, trabajamos codo a codo, hombro a hombro, con mucha pasión y mucho corazón, como siempre lo hace ella, para sacar adelante la Asociación Latinoamericana de Archivos. Y me ha pedido esta mañana que les comparta un discurso que ella había preparado para compartir con ustedes. Nada puede honrarme más que este reconocimiento. Nada pudo llegar en un mejor momento. Mi vida en los archivos ha sido una casualidad y una causalidad, siempre rodeada de amor sincero. Primero, el amor de mi padre, quien siendo yo muy pequeña, me llevó tomada de su mano a conocer el archivo como si aquello fuese una especie de paraíso abierto, solo para algunos escasos historiadores que lo valoraban. Así conocí las letras coloniales y los nombres de las personas que aparecían en ellos: Lope de Aranda, Mateo de Toro, Doña Sabina de Miranda y tantos más. Ya en la universidad comencé a investigar mis propios temas hasta que un día la entonces directora llegó a mi puesto de trabajo y me preguntó si yo sabía leer letra colonial. Era obvio, pues tenía abierto un enorme volumen de escribanos. Entonces me preguntó si me gustaría hacer un reemplazo, pues la paleógrafa del archivo estaba enferma y las solicitudes de transcripción se acumulaban. Claro que sí, le respondí dichosa. 1 mes, 2, 3, y la paleógrafa nunca apareció. Se llamó a un concurso para el cargo, el cual gané, y desde entonces y hasta ahora mi carrera trabajando en archivos ha sido el trabajo que mejor pude tener. Nunca pude seguir investigando mis propios temas, no tuve el tiempo para adentrarme en la historia de las mujeres coloniales como era mi intención hace 30 años, lo que espero continuar a partir de ahora. Pero como siempre, mi corazón estará puesto en los archivos y en la archivística, esta bella profesión que aprendí caminando los depósitos, conversando y leyendo. Para mí recibir este reconocimiento como amiga del ICA significa que hice bien lo que hice. Y que digan lo que digan, es el cariño por el hacer, por avanzar, por conocer, disfrutar, compartir lo que define nuestra profesión, mucho más que los procesos y los sistemas. Un aplauso para Emma de Ramón hasta Chile, que se escuche. Gracias. The third and final fellow named in 2025 is Didier Grange of Switzerland. Among his many, many contributions to ICA are serving as ICA Vice President, Deputy Secretary General, Special Advisor to the Secretariat, Secretary of the International Conference of the Roundtable on Archives, CITRA, President of the Section on Professional Associations, and the first coordinator of ICA sections.
How he had time to do any other job is hard to understand. He also has extensive contributions to the international professional community, particularly in the Francophone sphere and the Ibero-American community. Didier Grange has always been a trusted source of advice on projects and sensitive professional members. His commitment to ICA, his devotion to the history of our profession make him a laudable ICA Fellow. Didier. Bonjour. Au moment de recevoir cette marque de reconnaissance et d'estime, je souhaite vous exprimer mon émotion et ma gratitude. Je me sens profondément privilégié et honoré par votre geste. Jeune archiviste, c'est par curiosité professionnelle, besoin de formation, intérêt pour le comparatisme, volonté d'appartenance à une communauté, envie de contribuer et goût pour la coopération internationale que j'ai rejoint les rangs de l'ICA. Je n'ai jamais regretté ce choix, bien au contraire. Ma participation à la vie de notre organisation m'a procuré plaisir, joie et satisfaction, même dans les moments difficiles, et il y en a eu. Elle m'a ouvert les yeux sur la diversité des contextes, des traditions archivistiques, des solutions mises en place. Elle m'a fait découvrir de merveilleux collègues et de merveilleuses personnalités. Je vous remercie d'avoir été tour à tour mes sources d'inspiration, mes partenaires, mes soutiens, mes contradicteurs bienveillants et surtout mes amis. Après toutes ces années d'engagement, je reste convaincu de l'impérieuse nécessité de réfléchir, travailler et agir ensemble. Aussi, je poursuivrai encore un temps mon activité au service de l'ICA. Je saisis l'occasion pour m'adresser aux jeunes ou futurs professionnels. Même si vous estimez que votre contribution ne peut être que modeste ou temporaire, je vous encourage à vous engager en faveur de la coopération. N'en doutez pas, c'est à vous que revient la construction de l'ICA du futur. Engagez-vous avec entrain et conviction, tout en gardant à l'esprit certaines valeurs, le respect, la bienveillance, la solidarité, l'esprit de coopération et l'éthique. Je félicite mes collègues et amis avec lesquels je partage l'honneur d'être ici aujourd'hui. Je remercie sincèrement les personnes qui ont proposé mon nom et celles qui ont soutenu mon dossier lors du processus de décision. Et en cet instant particulier, j'ai une pensée pour tous nos collègues qui se trouvent dans la tourmente, quelque part sur cette planète. Longue vie à l'ICA et longue vie aux membres de notre communauté professionnelle. Merci beaucoup. This concludes the Fellows Award ceremony. I invite you to join us at 2 o'clock for the Emmett Leahy Award presentation, which is a separate award not given by ICA, but given by the Emmett Leahy Committee itself. So please join us for that. And I ask you to give a final round of applause to our wonderful 5 awardees.